Hello and welcome back to yet another session at Lalans IAS. And today we have tried to consolidate a topic which is so scattered, which comes in news in piecemeal basis. You will hear one day about it some on one particular aspect, on another day on another particular aspect. And what we have tried at Lalans IAS is to give you a consolidated view on the topic. As you can see, the topic we are referring to is the interstate border disputes in northeastern India, where our focus is on northeast India, northeastern যিবিলাক interstate disputes. ঠিক আছে, এইটো বহুত নিউজতে আছিলে আৰু ৰিসেন্ট নিউজত কিয় আছিলে যদি আপোনালোকে যোৱা দুদিন আগৰ নিউজ পেপাৰলৈ চাই আমি তাতে আমি পাম যে এসেম্বলি সেশনত কনসার্ন মিনিষ্টাৰ ফৰ border protection and developmentor minister যিজন আছিলে তেওঁ ৰিপ্লাই এটা এইটো কথা কৈছিল যে অসমৰ বহুত মাটি এনক্ৰোচ হৈ আছে বৰ্ডাৰিং ষ্টেটছ বিলাকত সো এইটো বিষয়ে আমি ডিটেইলত চাম সো because this topic is quite big and yeah, it has a historical background to it. It will take some time. So what we will do is we will divide the topic into two halves. Today we will deal with the background of the issue, the core issues involved, and on the issues specific to particular states that we will deal in the later class. Okay, so আমি চাম এটা কেনেকে এই বস্তুটো আমি টপিকটো কেনেকে ভগাইছো সো প্ৰথমটো আমি নিউজটো চাম কি নিউজত কি আছিল তাৰপিছত যোৱা লাষ্ট 2-3 বছৰ ধৰি ইন্টাৰষ্টেট ডিসপিউট বিলাক নিউজত আছে ফ্লেয়াৰ আপস কিছুমান হৈ আছে ন আমি শুনো কিছুমান ফ্লেয়াৰ আপস মানে কিছুমান ইনসিডেন্ট হয় আৰু তাৰ বিশেষ সেই ইনসিডেন্ট বিলাকৰ অকমান হেৰি কৰিম ষ্টাডি কৰিম তাৰপিছত গোটেই ইস্যুটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যাম যে কিয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ইমান ইন্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ ডিসপিউট বিলাক কিয় হৈ থাকে what is the core reason behind it আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বুলিয়ে নহয় গোটেই ইণ্ডিয়াতে বিভিন্ন জায়গাত ডিসপিউট হয় বাট ইয়াত সেইটো অলপ কমপ্লেক্স হয় এটা মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকৰ মাজতো কিছুমান আছে বেলগাম লৈ পেলাই যিখন কৰ্ণাটকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সেইখন লৈ পেলাই ডিসপিউট আছে বাট তাততো সেনেকুৱা নহয় আমাৰ ইয়াত যেনেকুৱা হয় আমাৰতো গুলিয়াগুলিও হৈ গৈছে হয় নাই সো এনেকুৱা মানে ইউনিক নেচাৰ অফ ডিসপিউটস ইন নৰ্থ ইষ্ট কিয় হয় এই বস্তুটোতো এনালাইটিকেল বস্তু আপোনালোকৰ মেইনছতো হয়তো এইটো পঢ়িছে আপোনালোকে বা মেইনছ যোনে পিছত দিব তেওঁলোকে এইটো বিষয়ে পঢ়িব আৰু ইন্টাৰভিউটো এইটো এটা মানে এনালাইটিকেল পাৰ্সপেক্টিভ এটা আপোনালোক সুধিব পাৰে যে what is so unique about Northeast that we see disputes resulting in such a scale of violence what is so unique about Northeast so সেনেকুৱা পাৰ্সপেক্টিভটো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব সো বেকগ্ৰাউণ্ডত সেইটো কাৰণে আমি অৰিজিনটো চাম what is the origin behind it then the unique history of Northeast India which leads to such disputes that has been continuing since long then the complex nature of such disputes these disputes are in a way intractable মানে কি difficult to resolve মানে ইমান দিনৰ পৰা চলি আহিছে sorry তাৰপিছত আমি চাম যে কিছুমান এটা কমন থিম আছে গোটেইখিনি ডিসপিউটত যদি আমি এটা কমন থিম কিবা বিচাৰি পাওঁ নেকি সেইটো চাম তাৰপিছত আমি চাম যে টেৰিটৰিয়েল ইভলিউশন কেনেকে হৈছে নৰ্থ ইষ্টখনটো আমি এটা সময় জানো যে গোটেই নৰ্থ ইষ্টখন অসম আছিল নেকি নহয় বহুত আমাৰ ভাবে যে গোটেই নৰ্থ ইষ্টখন অসম আছিল নহয় মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা were princely states pre-independence so Manipur and Tripura were never part of Assam but other than that rest of the মানে 5 northeastern states excluding Tripura and Manipur were considered as one entity that is Assam তাৰপিছত আমি যেটো আমাৰ স্পেসিফিক ডিসপিউটস বিলাকলৈ যাম মিজোৰামৰ লগত আমাৰ কি ডিসপিউট হয় এতিয়া কাৰেন্ট সিচুৱেচন কি নাগালেণ্ডৰ লগত কি অৰুণাচলৰ লগত কি মেঘালয়ৰ লগত কি আৰু তাৰপিছত সেইখিনি এনালাইজ কৰাৰ পিছত আমি মানে সলিউশন এতিয়াটো সলিউশন মুখী হৈছে হয় না মেঘালয়ৰ লগত আমাৰ এগ্ৰিমেন্ট হৈছে হয় না তাৰপৰা অৰুণাচলৰ লগত এগ্ৰিমেন্ট হৈছে এই বছৰ মেঘালয়ৰ লগত যোৱা বছৰ এগ্ৰিমেন্ট হৈছে এইটোটো নিউজত আহি আছে সেইনাম হাহিমৰ আউটপোষ্ট খোলাৰ কথা নিউজত আহিছিলে যোৱা ওয়েডনেসডে নিউজ পেপাৰত সো আমি সেইবিলাক এসপেক্ট চাম
আৰু তাৰপিছত that is how we will conclude the topic. So it is a humongous topic, needs a lot of effort from our side to consider all these things for you, and we hope that it is rewarding for you people. So let us begin. প্ৰথম কথা হৈছে কি যে নিউজটো কি আছিল হেতুটো আমি জানো সবে কি হয় নিউজটো যে there was this statement given by the Minister for Border Protection and Development that কি statement দিছিলে যে 82,000 kilometers, sorry, 82,000 hectares. Hectare to kilometer le koile ki hoy to mathematical eto jane sake 100 divide korile hoy mane 820 square kilometer jodi heriot ami kom it is equal to 820 square kilometer. Iman area of land of Assam is encroachment hoise, encroached by whom? By our neighboring states. Yate whom we are referring to states mane data clearly data kitao disile ataike highest encroachment hoy ase Nagaland or pra, that is around 59,490 square kilometer, sorry, hectares মানে 594 square kilometer hobo apuni hetu complete kori lobo. Then Arunachalor kiman ase Arunachalor logot and Arunachale amar close to 16,000 hectares অধিক্ৰমণ কৰিছে. Then Meghalaya kiman 3,441 hectare aru Mizoram it is close to 3,675 hectare. ঠিক আছে. So highest is Nagaland and least is Meghalaya, but still Meghalaya Mizoram almost similar, but etia mane mon koribole kotha ki Arunachal aru Meghalaya we are progressing well, right na ami etia on the verge of finding solutions. Ami eta to specifically deal kori Nagaland still in court, right na aru Mizoram again talks ase so do ami etu some specifically. So this is the news. It was in news. So the minister concerned, he said that imankini encroachment amar hoy ase. Yeah. Is this something very fresh issue? No, it to agor prai hoy thakaisil. In fact, last 2 বছৰ মানত মানে বৰ unprecedented মানে accident কিছুমান হৈ গৈছে. আমি যদি চাও যে যেটো যদি আমাৰ মানে আমি মন কৰো ৰিসেন্ট ক্রাইসিস এতিয়া হলে মই এটা ডেট টু অলৰেডি এই যেটো ফ্লো চাৰ্ট টো বনাইছিলো তাত দিছিলো এটা ডেট তাত আপোনালোকে চাব পাৰে. I mentioned that date as 26 July 2021. What happened on that day? On that day, unfortunately, 6 police personnel of Assam Police, actually 5 police personnel and 1 civilian were killed by Mizoram Police and certain other miscreants from Mizoram. So mane kotha to sao je ebilak je ami kisuman term kuno jeneke cross border firing হয় না তারপর মানে এই border scuffles হয় না border scuffles এইবিলাক টার্ম আপোনালোকে কেনেকুৱা কনটেক্সট শুনে হয়তো পাকিস্তানৰ লগত শুনে বা আজিকালি চাইনাৰ কনটেক্সট শুনে হয় না চাইনাত তো আমাৰ গালৱান সালৱানত এইবিলাক টার্ম আমি শুনো হয় না ফায়াৰিং নহয় বাৰু border scuffles শুনাও পাকিস্তানৰ লগত ক্ৰছ border ফায়াৰিংৰ কথা হতো কিন্তু এটো চাওক ইমান আনপ্ৰেসিডেন্টেড যে উইদিন দা territorial boundary of India, within respective states, we having independent political existence within their constitutional framework, we are seeing such violent activities. But there is firing from police of both the states. So, eto to kinekwa nukuna nisina ghotona hoy na. So, enekwa incident hoy ase aru 26/7/2021 at ki hoisile it led to killing of 6 police personnel from Assam Police, and that is why it is so serious issue. As of November mahor 22 sonoto eta ghotona hoisil ki there was flare up between personals
from Meghalaya and Assam. So it led to the death of 6 persons from Meghalaya. Sojon Meghalaya Manu, they had to lose their life. They lost their lives. So again, reason is the border dispute. So what does it show? It shows that it is a very sensitive issue and it is a very violent issue. Flare-ups hoy. There has been a lot of bloodshed involved. It's we have a constitution, still we are seeing border disputes not with other countries. Definitely we have border disputes with China, Pakistan, Bangladesh. But look at us. We are not even able to handle our internal border disputes, which is leading to loss of lives. So it's a grave situation. But so do I mean objectively sale hetu eta asorit lage je democratic country ekhon constitution ase kio hoy ase kintu there is a background to it. There is a serious background to it. What is the background? Background kole ami okoman history ase. So আমি যদি এটোৰ আপোনাক সুধে যে কেতিয়াৰ পৰা হৈছে, সো প্ৰথম ফ্লেয়াৰ আপ টো হৈছিল 1960s মানে আমি এতিয়াৰ ইভেন্ট বিলাক যদি চাওঁ the 60s যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম 1963 the state of Nagaland was created আৰু তাৰ পিছত eventually 72 Mizoram and Arunachal got UT status, Meghalaya got statehood, then 87 Meghalaya aru Mizoram or Arunachal statehood pale. So when these states were carved out of Assam, this resulted into such creation of that problem. Actually, map side, this is the map. I hope you people are familiar with this map. The etu amar undivided Assam, jetia mane pre-1963 kotha bolche. This is pre-1963. Before creation of Nagaland. Manipur ekhon, this is Tripura. These were princely states. So pre-1963, this was the whole area was Assam. This is the current picture. So that is why, historically speaking, after the creation of Nagaland, these things has become a really serious issue. যদি আমি সেইখিনিতে আমি ইয়াৰ গুৰিটো পাম নেকি কাম এই প্ৰবলেমটোৰ নাপাম কিয় আমি এইটোৰ কাৰণে প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স ইণ্ডিয়া চাব লাগিব আমি প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স ইণ্ডিয়াত কি হৈছিল প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স ইণ্ডিয়া দেয়াৰ ৱাজ দ্য কলোনিয়েল ৰুল অফ ব্ৰিটিছ মই ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কলোনিয়েল লেগেচিৰ কথা এটা ক্লাছত কৈছিলো সো কলোনিয়েল লেগেচি I mean, Prime Minister Modi said we should get rid of our colonial legacy. And unfortunately, this intractable border dispute is part of the colonial legacy. So, it was a British colonial legacy. Say, border dispute. Why I British legacy? Because British policy in the Northeast. What was the policy of British in the Northeast? The British policy was of they wanted to create and recreate borders, boundaries. Kihor karone taloke yat boundaries create korisil. Not for, you can say, respecting the aspirations of the tribals. No, they wanted to create it for ek number kotha asil teolokor prashashonik subidhar karone, for administrative convenience. Ek number, 2 number for annexation, teloke dokhol koribo bicharise. Third kotha for exploration or exploitation of resources. Exploitation by exploration of resources. They were actually disinterested in this area before 1826. Bengal was their last frontier, technically speaking. But after finding oil, after finding tea here, after finding timber in Burma, so they got interested in the natural resources of the region, and their main aim was exploitation of the resources. For that sake, they came into this area.
So তেওঁলোকে ইয়ালে আহাৰ মূল উদ্দেশ্যটো এইটো আছিল কি যে যাতে ইয়াৰ ৰিসোৰ্সেস এক্সপ্লইট কৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে সেইটো লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে ইয়াৰ বাউণ্ডাৰীজ বিলাক বা ইয়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সেইটো হিচাপত চলাইছিল। So সেইটোৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ল? What was the result of such a thing? The result was the, you can say, the different path of history compared to rest of India. এতিয়া আমি যদি চাওঁ states like UP, Bihar, তাতে British governed them directly, okay, as the integral part of India, integral part of British India. But এইবিলাক region, আমাৰ northeastern region বিলাক, they were not considered as integral part of British India. They were considered as a frontier region. তেওঁলোকে এই region বিলাক কি কৈছিলে? They considered this as frontier region. Frontier region মানে কি? তাৰ মানে ইয়াৰ implication to কি আছিলে? They left it ungoverned. Their main purpose was exploitation of resources, so they left it ungoverned to a large extent. তাৰ মানে ব্ৰিটিছে কি ভাবিছিলে? ব্ৰিটিছে what did the British view? British actually Britishৰ policy makers বিলাকৰ idea northeast was a frontier, বা northeast was a buffer. তাৰ মাজত buffer আছিল between India and China. Buffer between India and China. It is like Nepal বা Bhutan, they act as buffer between India and China. But Tibet was a buffer. Tibet originally to China part নাছিলে এটা সময়লৈকে, তাৰপিছত Chinese হেৰি হ'ল, they gained control of Tibet. So similarly, Northeast was also considered as a buffer zone between India and China. আৰু সেইটো কাৰণে কি? They were not keen on demarcating the boundaries. Even Burma was part of British India. Burma কেতিয়া independent হৈছিলে? When Burma was separated from British India, independent পিছত হৈছিল 1935 or পিছত Burma got separated. তাৰ আগতেতো Burma was whole part of this region. এই কথাখিনি বুজিলেহে আপোনালোকে হয়তো এতিয়াৰ যিটো ডিসপিউট চলি আছে মণিপুৰত সেইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিবলৈ you have to go back to history. Okay, so Burma was part of this region. British was, মন কৰিবলগীয়া কথা, British was not interested in demarcating internal boundaries. British was not interested. British are concept like simple. There is plains and there is hills. Hills, plains, he is about a govern hills below mutamati mane autonomy type interfere development to nasil hetu karne. So British main focus to ki asile? Their main focus was mane external boundary upor besi focus asile. Focus of British was more on external boundary. মানে তার মানে কি? ইয়াৰ আমি কি গম পাওঁ যে British policy was more designed with a strategic, or you can say with a military vision. So সিহঁতৰ নৰ্থইষ্টৰ প্ৰতি এটা তো strategic vision আছিল, strategic vision কাৰণে ইয়াৰ economic resources exploit কৰা হৈছিল, আৰু second vision to আছিল military মানে কিয়? Because they considered it as a buffer zone. Till World War II লৈকে আপোনালোকে চাওক Japanese invasion হল. So it was kind of a station for sending British troops to Malaya Peninsula, Singapore. So what is the crux of this matter? What argument we want to make? We want to make concluding, or you can say the final statement that you can make out of this is that British treated the Northeast as a frontier zone, not as an integral part of India. And so they were disinterested in demarcating the internal boundaries of Northeast. So that is why we see, or we can say that the border disputes are a part of colonial legacy. British were plain areas they administered directly, or hill areas. In fact, if you read polity, you will come across certain terms like partially excluded, fully excluded, but unadministered areas.
এনেকুৱা টাইপ টাৰ্মছ বিলাক ইউজ কৰিছিল ব্ৰিটিছে কিহৰ কাৰণে? ফৰ দ্য ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ। So here, what was the result of it? Here result aছিলে this you can say unsynchronized growth of the region. Some region got developed, whereas some region or some communities they were left behind. So এইবিলাক চাওক টাৰ্ম বিলাকতে গম পায় যে partially excluded. অলপ মানে you are excluding it from your regular administration, fully excluded, unadministered. So এনেকুৱা হৈ থাকিলে এই জেগাটোৰ problems বিলাকৰ লগত you are not interested. So এটাটো ব্ৰিটিছৰ strategic interest আছিল, 2 নম্বৰ কথা they were not directly administering these areas, plains areas like Assam Valley বা Barak Valley, they were administering directly, but hills were classified as such. So these so এনেকুৱা এটা legacy লৈ পেলাই আমাৰ আগত আহিলে when আমি যেতিয়া স্বাধীন হলো. So by the time 1947 came, now you can appreciate this fact that India inherited a region governed largely as a frontier tract. India's যেটো inheritance of পালে কি পালে আমি কি পালো as a northeast as a frontier tract বুলি পেলাই আমি পালো. ইনফেক্ট নামতে আছে চাওক নেফা, আগতে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰন্টিয়াৰ ট্ৰেক বুলি কৈছিল, আগতে NEFT বুলি কৈছিল, এইটো পিছতহে নেফা হৈছে 1954ত. So it itself shows the policy of British, and that is why these problems have been festering for so long. So because there was no actually their legacy problem. So that is the you can say that is the history behind it, the background behind it, the unique history of Northeast that makes the problems of internal border disputes so intractable. ঠিক আছে, এতিয়া ঠিক আছে, we have accepted the fact that due to certain policies of British, it has created complex dispute. But why has it pestered for so long? We have spent 7 decades. So এতিয়াতো আমাৰ solve হ'ব লাগিছিল, বা আমি মানে we should have consolidated our border মানে unresolved border issues, at least internally to আমাৰ এইবিলাক solve হ'ব লাগিছিল. So let us deal into this topic a little bit more further. আৰু অলপমান খুচৰি চাওঁ. Yes. So what is the complex nature of dispute? Why? Or why the nature of dispute is so complex? মানে এটাটো ইয়াতে আপোনালোকৰ মানে মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এটা যে why is it so contentious? Why is so contentious? কিয় ইমান মানে unsolvable বা ইমান এনেকুৱা কিয় হৈ থাকে? আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আহিব পাৰে যে why vulnerable to flare-ups? এই মিজোৰামত যেটো হৈ গল, মেঘালয়ৰ কথাটো কলো, so এনেকুৱা ইমান ইজিলি মানে ফিৰিঙতি নিচিনাকে কিয় হৈ থাকে? মানে অকনমান ফিৰিঙতি এটা আহিলে কিয় মানে it flares up? So এটো যদি আমি মানে we have to give an objective answer to it, and এটাটো আমি গম পাইছোই যে the process of regional integration or regions inclusion in Union of India left a lot to be desired. Regions integration to the Union of India left a lot to be desired. এটোৰ ওপৰত আমি already we have delved into it in detail. Okay, আৰু যদি আমি aspect এটা চাওঁ যে কিয় এটো হৈছে, second thing you can point out is demography. Demography মানে কি? The distribution of different populations or different communities or different tribes for that matter in hill areas. So এতিয়া মণিপুৰত কি হৈ আছে? We are seeing the flare-ups or violent clashes between the Kukis and the Maldives. Again, I will recommend you to look into that video. I have already done Manipur crisis. There you will get a better idea of things. But diverse tribes are at odds with each other. That is a reality.
diverse tribes are at odds. ঠিক আছে? So এই মানে this you can say that why it is so complex, why it is so intractable. মানে so because Britishers did not rule it directly, several communities felt that they did not feel the direct British rule. So তেওঁলোকে directly okay, let us divide it. প্ৰথমতে আমি এইটো সেইটো কথা চাওঁ যে because they did not experience complex কিয় হয় হা এইটো চাই আছো. So why complex? Why the dispute is so complex? Number one, you can say several communities didn't experience direct British rule. Direct British rule. এটোৰ extension আমি এটো ক'ব পাৰো যে and by extension New Delhi's rule. মানে দিল্লীও তেওঁলোকৰ কাৰণে যিমান অপৰিচিত আছিল ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাকো সৰি ব্ৰিটিছাৰ্ছ যিমান তেওঁলোকৰ কাৰণে ডিস্টেন্ট আছিল দিল্লী আহাৰ পিছতো nothing changed. They were a distant alien for them. Yes, sir. So integration into the new republic was a challenge because they were you can say এইবিলাক আমি ক'লো আগতে partially excluded. Second কথাটো আহিব যে why so complex আহিব the attachment to land. Land is a very emotive issue. Okay, so they are very much attached to land. Actually Manipurer ক্ষেত্ৰত মই এইটো কথা আকৌ কৈছিলো যে land is one of the most you can say volatile issue that is driving the conflict. Control of land. Okay, insecurity about land. Okay, তাৰ পিছত এটোৰে related হয় যে influx of foreigners বা outsiders. That is again a sensitive issue for them. That is এইবিলাক this is we are talking pan northeast. So এইবিলাক concern এই dispute বিলাক complicated বনায়. So আমাৰ constitutional safeguards যদিও আছে আমি জানো 371 A B C এইবিলাক নৰ্থইষ্টৰ কাৰণে নাগালেণ্ডৰ কাৰণে আছে বি টু অসমৰ কাৰণে আছে. So এইবিলাক থকা সত্ত্বেও in spite of having constitutional safeguards, why do we see such flare-ups? It is because of certain inherent, you can say, inhibitions. Certain concerns are still wrong. Now, still, hill peoples are apprehensive of mingling with plains people. Because again, another element of history. You are familiar that Christian missionaries were very active during British rule. So, Christian missionaries, যিবিলাক আছিলে British ruler সময়ত, they were actively promoted by the British. They collaborated with the British to check the impact of national movement in tribal areas. So they wanted to keep the national movement at bay. Many, although we know of freedom fighters like Rani Gaydin Liu, Tirot Singh, but still we can say that Christian missionaries in large, they played a role in prohibiting the influence of national movement in the tribal areas. So that is one of the important reasons why people there have many tribal people have an apprehension towards the rule or towards them. Again, the role of Christian missionary freedom movement of post independence তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা এটা role হৈ গল তেতিয়াওতো আছিলে কিছুমান. So there are reports, intelligence reports citing that they actually promoted sentiments of separatism but independence. Naga movement too, many missionaries have actually tacitly underground provided support to the Naga movement. So in a way creating problems of integration with India. Okay. So
এনেকুৱা কিছুমান complex situation আছে. So মানে what we are trying to say is that originally to Britishers যেটো divide and rule আমি কৈ থাকো হয় না, ইমান popular policy, popular মানে infamous policy এটা, তাৰ মানে কি কৰিলে যে মানুহবিলাককটো divide কৰি ৰাখিলে, মানে কিছুমান এৰিয়া ডেভেলপ হ'ল, কিছুমান এৰিয়া মানুহ পিছ পৰি থাকিলে হয় না, কিছুমান এনেকুৱা ট্ৰাইব আছে, এতিয়া নাগা ট্ৰাইবছ বিলাক, it is a conglomeration of around 60 tribes, এতিয়া তাতে কিছুমান আও, আংগামী, টাংকুল, these are quite well developed, whereas আপোনালোকে এনেকুৱাও ট্ৰাইবছ আছে ৰেংমা, ৰিয়াংছ বিলাকৰ I think not that much, but there are certain tribes who are like very underdeveloped. In fact, বহুতৰ এইটো এতিয়াও হেড হান্টিং টাইপ এক্টিভিটিজ এতিয়াও ক'বাত হ'ব পাৰে হয় না তেওঁলোকৰ. So the point I want to make is that because of this, you can say divide and rule policy, it has created divisions within Northeast. So British legacy হয় আৰু এইবিলাক factors it has made it very complex, and no doubt you have to also accept the fact that post independence or পিছত আমাৰ ট্ৰাইবেল পলিচিটো, নেহৰুৰ ট্ৰাইবেল পলিচিটো কোনে গাইড কৰিছিল? ভেৰিয়াৰ এলুইন বুলি এজন এন্থ্ৰপলজিষ্ট আছে, একচুৱেলি এতিয়াতো বহুত ক্ৰিটিচাইজে কৰা যায়, মানে তেওঁৰ কথাটো আছিলে, তেওঁ এইটো কথা কৈছিল যে উই শুড softly govern. He talked about tribal policy, মানে মানে এনেকুৱা টাইপ এটা পলিচি লৈ যায় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যে মানে proper integration নহল, proper assimilation নহল, বা মানে let them be how they are, এনেকুৱা টাইপ এটা হ'ল. So মানে the fact that they are part of India এই ফিলটো আনাব নোৱাৰি at ground level, আৰু বহুত নাগা ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ সময়তটো বহুত মানে ভাইলেন্স বহুত বেছি হ'ল, সেইটো কাৰণেটো এপ্ৰিহেনচন বহুত হ'ল. So ইয়াৰ মানে summing up কি হ'ব পাৰে যে ultimately you can come to the conclusion that not enough effort was made to resolve the internal contradictions within the Northeast. No doubt there were ethnic conflicts, no doubt there were sub-regional uprisings, but এইবিলাকৰ কাৰণে ডিবেট বা ডিসপিউট টু সেটেল কৰাত বহুত দিগদাৰ হৈছিল, বৰ্ডাৰ ডিসপিউটছ সেটেল কৰাত দিগদাৰ হৈছিল, but at the same time you have to also point out of the fact that Government of India has been inadequate in its efforts to create conditions, conducive environment for solution. There has been vested interest at play. And another factor, another very important factor, number D is inadequate role of union government. The result inadequate effort, inadequate role, but inadequate effort. এটোটো হয় তাৰ উপৰি এটা ইউনিক মানে ইউনিক ইন এ ওয়ে you can say that the role of militants, violence, you see so much of violence in border disputes. Why? One of the important reason is the involvement of criminals and militants. Assam Nagaland border dispute itself, যিমানখিনি মানে border area reserve forest আছে, they are the hideouts of Naga militants. So for them it is very easy to flare up issues, use violence as a method. Okay, so because of involvement of militants, the issue has become very violent prone and very complex. ঠিক আছে, so ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাব পাৰো? ইয়াৰ পৰা আমি এইটো কথা গম পাব পাৰো যে because problem to অকল বোলে regional flare up এটা হৈছে সেইটোৱে নহয়, it is more deep rooted. So while trying to find a solution to such issues, we have to address issues which are actually beyond the short term mandate, বা short term যিখিনি আছে যে ক'বাত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে সেইটো আমি চিফ সেক্ৰেটাৰীক মাতি পেলাই মিটিং কৰে সেই মুহূৰ্তলৈ সলভ কৰিছো হয়, কিন্তু আমি deep rooted problems বিলাক solve কৰিবৰ কাৰণে we have to take all the people into the board, and then only we can find out. And এইবিলাকৰ পৰা আমি গম পাও ন যে it's not a simple issue. There are so many points which attest to the fact that it's a very complicated issue. Very complicated কিয় হয় দেখিছে এইবিলাক এটা historical background আছে আৰু existing geopolitics or existing politics at play, not geopolitics but politics at play makes the solution very difficult.
এতিয়া next topic is, or next idea that we want to explore is, do we find any common theme in these disputes? এই disputes বিলাকৰ কিবা common theme আছে নেকি? তেতিয়াহলে উত্তৰটো হ'ব yes, there is a common theme to this dispute. Actually, these disputes are rooted in the perception. এটা perception আছে গোটেই dispute আমি গোটেই চাৰিটা মানে অসমৰ লগত যে বাকি চাৰিখন ষ্টেটৰ dispute আছে সবতে এটা different commonality to কি their perception of land. The perception of land, or their perception of belonging of the land to them, is the reason behind dispute. Land is a very emotive issue, as I told you. It's a very emotive issue in Northeast. It is a very inflammatory issue, and so the perception of your land plus the complex colonial history, this is the common thread, you can say. So এটুটো আমি একো কৰিব নোৱাৰো, এটুটো বহি পেলাই চেল কৰিব লাগিব, বাট এটু আমি we can come to the ground, and we are actually মানে we are seeing progress in the ground. মেঘালয়ৰ লগত যি হৈ আছে, অৰুণাচলৰ লগত হৈ আছে, it's a very significant event that is happening. এটো হয়তো পিছলে dispute resolution case study হিচাপে study হ'ব পাৰে, কাৰণ it's a very commendable step যে ইমান এনেকুৱা এটা complex situation এটা মানে piece solve কৰিব চাইছো না, give and take with আমি solve কৰিব চাইছো আৰু হৈছে, so যেটো ভাল হৈছে এটো you have to appreciate, হয় না? তাৰপিছত আমি যেটো আমাৰ territorial evolution, এটোটো factual মানে বস্তু এটা হয়তো পলিটি আপোনালোকে পঢ়িব বা পঢ়িছে যে how has the territory of Northeast evolved. So আমি জানো যে 26 January 1950 যেতিয়া our constitution came into force, তেতিয়া Assam was the only full-fledged state in the region. অকল full-fledged state এটো regionত অকল অসম আছিল। হ্যাঁ, এতিয়া মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা কি হিচাপে আছিল? মণিপুৰ এণ্ড ত্ৰিপুৰা were UTs, ইউনিয়ন টেৰিটৰী, ঠিক আছে। সো ইহঁতে পিছত ষ্টেটহুড পালে, কেতিয়া ষ্টেটহুড পালে? they got statehood in 1972। তাৰপিছত নাগালেণ্ড চাওক, নাগালেণ্ডে কেতিয়া পালে statehood? when did it get full statehood? in the year 1963। then Meghalaya, what was the history of Meghalaya? 1969 Meghalaya became autonomous state within state। autonomous state হিচাপে পালে, আৰু তাৰ পিছত ফুল স্টেটহুড কেতিয়া পালে? 1972। অৰুণাচল, what is the issue বা history of Arunachal? অৰুণাচলৰ কি হৈছিলে? মই কৈছিলো যে প্ৰথমতে Northeastern frontier tract বুলি আছিলে। so 1954 its name changed from Northeastern frontier tract to Northeastern Frontier Agency, ঠিক আছে। তাৰপিছত 1972 it became a union territory। তাৰপিছত 1987 it became a full-fledged state। তাৰপিছত মিজোৰামৰ কথাত কেনেকুৱা হৈছিল? মিজোৰাম was a লুচাই হিলছ বুলি কৈছিল, হয় না? মিজোৰামৰ অসমত যেতিয়া আছিল। so 1972 it became a union territory, and 1987 it became a state, ঠিক আছে। so this is the territorial evolution of the Northeast as of now, and so that's it. So in the next class we will look into the disputes and look into the possible solutions, and look into the current status of dispute, present position ki hoy ase, present situations bilak ki hoy, peace accord bilak jibilak pact sign hoise hetur are they, or what is the progress on that. Okay, so hebilak sam ami next class. Thank you.